Depuis sa création en 2004, Ghost Adventures a été l'émission paranormale la plus réussie de son genre, comptant jusque 190 épisodes au cours de cette période. Les chercheurs principaux, Zak Bagans et Aaron Goodwin, ont observé toute une série de phénomènes, du pont de Gotland à la maison du mal de Rosita. Nous allons tout couvrir aujourd'hui sur un top 4 magnifique. Alors abonnez-vous et c'est parti. Construit en 1884, la forêt entourant le vieux pont d'Alton, plus connu sous le nom du pont de l'Homme-Chèvre, est censée être habitée par une bête démoniaque. Selon la légende, Oscar Washburn, un éleveur de chèvres noires surnommé l'Homme-Chèvre, a été poussé par le Ku Klux Klan sur le pont. Mais quand ils ont regardé en bas, son corps avait disparu. De nos jours, on dit y trouver quelqu'un errant sur le pont, un hybride entre la chèvre et l'homme. Des passants ont été étranglés par un nœud invisible et sont morts dans la zone tout autour du pont, tout au long des dernières années. C'est plutôt effrayant, n'est-ce pas ? Dans l'édition 2016 de Halloween, l'équipe a enquêté sur le lieu tristement célèbre, et pendant la majeure partie de l'enquête, ils ont observé peu de phénomènes. Mais après avoir quitté un cercle de protection, et alors que la tension montait, Zak a soudain été projeté par une force invisible hors caméra. Quelques instants plus tard, il est étranglé par une force démoniaque. Voici les images. You alright? What happened? Something just came at me. Oh, I'm coming. Where are you at? What was that? Leg. Oh, something hit me, man. No. Whoa, dude. I'm sorry. Something hit me, bro. See, look, this is where I was. Right here. How did I get all the way back there? Look where I landed. You landed here, but And I happened 20 here. feet. Did you feel something like Hit throw me. you back? I got hit, and next thing you know, But you look I know. at your IR light is right here. You understand that? okay, then this is where I was. Your camera's a good 20 feet back there. That's where you landed, bro. This is where you were. Honestly, it felt like this black mass just hit me, and I was just like, whoa! And then next thing you know, I'm all the way back there. Dude, I feel like I'm gonna black out. I'm just getting all this like oxygen in me. Like something's strangling me. I swear to God, I just saw in my brain or there. It wasn't. That's why I saw it behind. It was like a really tall figure, right? Dude, it's hard for me to behind it. Bro, I'm losing all my energy, man. So, I had all that energy, and now I'm losing it. I'm gonna black out, bro. Oh God, why are you black out? What are you doing? I don't know. Stop. Stop, Zach. Zach, stop. Let go of yourself. Let go of your hand. Let go of your neck. Stop. Zach, let go. Zach, let go of your neck. Stop it. Zach. Zach, stop, bro. Bro, stop. Go over there. Zach, let go of your neck. Bill, help me, Bill. Zach, let go of your neck. He's not letting go. Bro, stop. Hey, Zach, stop. Jay. Zach, it's Jay. Stop, bro. Zach. Are you all right, Jay? Yeah, I'm alright. He's alright, though. You okay, Aaron? When you walk past me, something jumps on. Zach, talk to me. Bro, talk to me for a second. Breathe. Just breathe, dude. Breathe. Breathe. You were gouging your own throat. I just passed out in my vest, and I woke up, and Zach was walking towards me, and then It transferred to him. It transferred to him and started affecting him. just want to go home. Généralement considérées comme démoniaques ou du moins maléfiques, les ombres sont un phénomène courant dans les lieux hantés, et l'équipe les a filmées à plusieurs reprises. Lors de l'une des rencontres les plus tristement célèbres, l'équipe s'est rendue dans un hôpital psychiatrique du New Jersey, qui, depuis son ouverture en 1872, a vu mourir plus de 10 000 patients, dont beaucoup ont été torturés. Ils sont entrés dans un réseau de tunnels de plusieurs kilomètres de long dans les entrailles de l'hôpital. Peu après leur arrivée, Zach a senti une pression glaciale sur son bras, et visiblement alarmé, il a immédiatement vérifié la vision nocturne. Les images montrent la silhouette d'une main humaine qui émerge de l'ombre et attrape le bras de Zach.
L'endroit, connu pour être maudit, a d'abord été le théâtre d'un certain nombre de batailles sanglantes entre les forces britanniques et américaines pendant la guerre d'indépendance, et a ensuite été utilisé comme un important terminus d'esclaves. Intéressant, alors que Zach et Aaron sont restés en arrière pour surveiller les caméras de surveillance, la nouvelle recrue, Daryl, a vu et filmé cet aperçu d'une silhouette d'ombre, dont les bras semblent être beaucoup plus grands que ceux d'une personne normale, et semblent même avoir des griffes. Anything you just want to say? Jesus Christ, what the hell is that? I just want to document, I think I just saw something over your right shoulder, up against that wall over there, like a mist. This shocking shadow figure we just captured has absolutely no explanation whatsoever. Not only was Daryl alone in the kitchen, but he actually saw this shadow with his own 2 eyes, as you can hear the shock in his voice and his fight to stand his ground. I'm sorry I reacted so negatively. Don't see that every day. Thank you. There goes Daryl. Go see what's wrong with him. He just left, like, quickly. Are you okay, man? What happened? De tous les phénomènes paranormaux, le plus recherché et, d'après moi, le plus flippant est l'apparition. Dans la toute première émission de l'équipe, ils se sont rendus au club Washoe, à Virginia City. Le sous-sol de cet endroit avait été transformé en crypte pour les corps morts de maladies et d'accidents miniers. Comme prévu, une telle quantité de décès a conduit à une activité paranormale intense. Et en 2004, les propriétaires se sont battus avec la quantité d'esprits qui étaient présents. Ils ont donc contacté l'équipe qui, pour leur enquête, a décidé de se séparer. Quelques minutes plus tard, alors que Nick, maintenant seul, quittait la salle de bal, une caméra fixe a montré qu'une apparition l'avait suivi. I don't know what we're looking at right now, but if you look at the monitor, what is that we're looking at? That is the most shocking piece of evidence that we captured. Now, to people watching this interview going, yeah, right. Okay, then I'm going to tell everybody that's watching this right now that the apparition sequence, we can guide you through that actual clip and tell you why it is real. We took the clip to a professional video analyst who specializes in video forensics. Hi, my name's Slim Ritchie. I'm a video analyst for 10 years now, and we're going to take a look at this video to judge its authenticity and make sure it hasn't been altered in any way. You can see clearly right there, Nick is blocking the light. You can make out his legs, where his legs are separated and how his legs were apart. And right there is the apparition as it's walking through, and you can see it's dimmed the light down a little bit as it's walking through the light. The apparition figure here has not been overlaid or pasted into the original footage. If the image was altered in any way, I would see the transposed image here on the screen. I did not notice any altering or tampering with the original footage at all. I would say this is really authentic. Curieusement, ce n'est pas la seule fois qu'ils ont attrapé une apparition. En 2012, de nouveau, l'équipe a enquêté sur le Palmer House Hotel, à Sauk Center, dans le Minnesota. Hôtel qui aurait été le foyer d'une activité démoniaque. À un moment donné, alors que l'équipe enregistre un EVP, les spectateurs ont remarqué une personne complètement formée, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, avec des vêtements comparables à ceux d'un patient d'hôpital. Guys, I'm not feeling right. I'm not either. That's a f***ing Class A EVP. Make sure they go. Make sure they go. Play it again. Play it Make again. sure they go. I just got the chills. Oh. I was like, get out of here. Yes. Tout au long de l'histoire de l'émission, le groupe a capturé de nombreux PVE, mais certains des plus clairs et des plus effrayants ont été enregistrés lors de l'enquête sur la maison du mal de Rosita, en Californie. La maison aurait transformé tous ses habitants, anciens et actuels, en épaves émotionnelles, si dévastatrices que certains, sans aucun antécédent, sont devenus toxicomanes, ou ont sombré dans la folie, ou encore ont été poussés au suicide. Un homme paraplégique connu sous le nom de John s'est suicidé dans son lit à cause d'une activité si intense que beaucoup ont suggéré que la maison n'est pas seulement hantée par un esprit, mais par une force démoniaque. Intéressant et en corrélation avec cela, l'équipe croit avoir vu l'entité responsable, et bien qu'ils n'aient pas réussi à la filmer, ils ont enregistré une conversation avec le démon potentiel, qui pour le coup semble faire semblant d'être un esprit plutôt serviable. I just want everybody to calm down right now. We all need to take a deep breath.
What is in there is intense. We haven't faced anything like this since we can remember. I guess you could say we were totally not expecting this level of dark energy from a malevolent entity. We take a little more time to clear our heads, then decide to go back inside, now armed with our spirit box. Identify yourself. Right after I ask, can you identify yourself? Aaron feels something shoot through him, and at the same exact time you can also see this bright ball of light manifest behind him, and a woman comes through telling me that she's human. Oh my god, dude. Something's got me. Got me. Got me. Something's got me. It's like holding on to me. I'm sweating, dude. I'm sweating. Hey. Hey, I'm not gonna hurt you. We're not gonna hurt you. He's here. He's here! He's here! He's here. He's here! Hey, I'm not gonna hurt you. We're not gonna hurt you. He's here. He's here. He's here! He's here. Who's he? The voice is the same. It's over and over. It's just talking directly to us. Dude, it goes, it is him. In the moment, Aaron hears it is him, but after further review, we also make it out saying, wait a second, you decide what it's saying. Aaron, did you hear that? Yes, it's the same woman. It is him. Do you understand? It's the same It's the same spirit, yeah. woman. It's the same woman. As soon as you went in there, she goes crystal clear. He's here. Come in here. Oh my God. Dude, it says come in here. Come in here. Oh my God. What's up? Who's directing the invasion? It's tricking him. I know. Pretending to be a woman. We now make our way into the bedroom, where the previous owner died not too long ago, and I immediately begin capturing something on the thermal camera. Static feelings, man. You feel that on the top of your On head. top of your head. Yep. Hey guys, Yeah. come here. What is it? Look at that spot on the bed. What the hell is that? That's a cold spot. That looks like something is sitting on the bed. Yeah, it does. As I place the crosshairs on the center of this unexplained cold spot, the surface of the bed reads 7 degrees colder right here than on the rest of the bed. Is this a spirit sitting on the bed with its hand resting beside it? Oh my God. Hey, lift your hand. Just for you touching it that long. Oh my God. It's ice cold right there. Just the 2 seconds you touched it, you heated up the blanket with your heat to 78 degrees, Zach. John, are you sitting here? I now try to make contact with the spirit that is sitting on the bed, because John is the person who died on this bed a short time ago, and speculation still surrounds his cause of death. I start by directing questions towards him. Did somebody kill you, John? Immediately following this question, I receive a Class A EVP, and it gives me a chilling response. Can you tell me that? Did you kill yourself? Did somebody kill you, John? No. No. Listen. No. John? No. What? Somebody kill you, John? No. It's crystal clear. Somebody kill you, John? No. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!